જનનો વિયોગ દેશોમાં હરિજનનો અભાવ દેશોમાં અહંકારી સ્વભાવ દેશોમાં સંગ નાસ્તિકનો રાય પેલી તમને જે કર્મને ગાય એ આદિ નથી માંગતાય મેં દેશોમાં દયા કરી હરિતા મેં પછી બોલ્યા શ્યામ સુંદર જાઓ આપ્યો તમને એ વર મારી માયામાં નહીં મૂંઝાઓ દેહાદેકામાં નહીં બંધાવો મારી ક્રિયામાં નહીં આવે દોષ મને સમજો સદાય દોષ એમ કયું થઈ રડિયાત સૌએ સત્ય કરી માની વાત સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાપ દગબાડી દેશે છે નામ મારા શ્રુતિમાય અનેક સર્વોપરી યાદ ગણાય એક જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રટ્યા હજાર જપ્યા થકી જે પડતા એનું કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું ષડાક્ષરી મંત્ર મહાસમર્થ જેથી તસે સિદ્ધ સમર્થ સુખી કરે સંકટ સર્વ કામે અંતે વળી અક્ષર નામ આપે ગાયત્રી લક્ષ ગુણો વિશેષ જાણે જ જેનો મહિમા મહેશ મુક્ત જનો વસાય આકાળમાં તો જબે દિલાય જોયંત કાળે શ્રવણે સુણાય પાપી ગણો તે પણ મોક્ષ જાય તે માત્રથી ભૂત પિશાચ ભાગે તે માત્રથી તો સદબુદ્ધિ જાગે તે માત્ર જેના મુખથી જપાય તેના થકી તો જમનાશી જાય શ્રી સ્વામિનારાયણ જે કહેશે ભાવે કુભાવે પણ મુક્તિ દેશે ષડાક્ષરો છે ષટ શાસ્ત્ર સાર તે તો યુતારે ભવ સિંધુ પાર છ ઋતુમાં દિવસે નિશાયે સર્વ ક્રિયામાં સમરો સદાયે પવિત્ર દેહે અપવિત્ર દેહે તે નામ નિત્ય સમૃદ્ધ સ્નેહે જડે કરીને તન મેલ જાય આ નામથી અંતર શુદ્ધ થાય જેણે મહાપાપ કર્યા અનંત જેણે
શ્રી સ્વામિનારાયણ નામ સાર છે પાપને તે પ્રજડાવનાર. પાપી ગણું અંતર હોય તેનું બળ્યા વિના કેમ રહે જ તેનું. બળ્યા વિના કેમ રહે જ તેનું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નમન હો કરો વિશ્વપાળને, કરગરી કહો ભક્તિવાળને. અરજ મારી ગોરમાં ધરો વિપત મારી શ્રી હરિહરો. અવર આશરો મારે નથી, સર્વ જાણને શું કહું કથી. કઠણ કાળમાં આપ છો ધણી, સુખ દશામણા મુક્ત નામણી. અમારના પતિ આસ તારી, રસિક રાખજો લાજ મારી. પ્રણત પાડજો સર્વના પ્રભો, દીન દયાળ છો વિશ્વના વિભો. વિમાન મૂર્તિ ગોરમાં વસો, નજરથી પ્રભુ દૂર નાથશો. અધિક ત્રાસને તોડી નાખજો, બ્રહ્માનંદને વાસ રાખજો. અધીન દાસને વાસ રાખજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બોલો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. 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 સ્વામિનારાયણ ઓ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ.
સ્વામી નારાયણ હે સ્વામી નારાયણ હો સ્વામી નારાયણ હે સ્વામી નારાયણ હો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ બોલો સજાનંદ સ્વામી મહારાજ સજાન સ્વામી મહારાજની જય. ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર ફૂલડામાં ફૂલી રહ્યા ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર 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 ફૂલડામાં ફૂલી રહ્યા ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના ફૂલતણું મોહલિયું માથે શોભાનો ભંડાર ફૂલતણું મોલડિયું માથે શોભાનો ભંડાર ફૂલતણું મોહલિયું માથે શોભાનો ભંડાર ફૂલતના તોરા પર મોય ફૂલતના તોરા પર મોય મધુકર કરે ગુજાર ફૂલડામાં ફૂલડામાં ફૂલી રહ્યા ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર શોભે ધર્મતના કુમાર
केसरनी कलंगी सुंदर करणे कर्णिकार केसरनी केसरनी कलंगी सुंदर कर्णिकार केसरनी कलंगी सुंदर करणे कर्णिकार पोप फूलना बाजू वेडे पोप फूलना बाजू वेडे डोलरियाना फूलडामा 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 फूतीरया धर्मतना कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतना कुमार शोभे धर्मतना कुमार पारज तणे पाडल केरा गजरा केरा पार तारी जातने पलड़ा केरा गजरा करे अपार पारज तणे पाडल केरा गज करे अपार पारी जातने पलड़े केरा गजरा करे अपार गुल चढ़ीनी चढ़ी कर्मा गुल चढ़ीनी चढ़ी कर्मा शोभे सरस सार फूलडामा 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 फूली रया धर्मतड़ा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतड़ा कुमार शोभे धर्मतड़ा कुमार फूल दो चढ़ता आवे मंदिरिए मोरान फूल दड़ो चढ़ता यावे मंदिरिये मोरा फूल दो चढ़ता आवे मंदिरिए मोरान फूल दड़ो चढ़ता यावे मंदिरिये मोरा प्रेमानंद लाले तन मने हरि परवरे वरमाया फूलडामा फूलडामा देसी रया धर्मतला कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतणा कुमार शोभे धर्मतला कुमार शोभे धर्मतला कुमार सजान स्वामी महाराज बोलो सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। हो जय 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 परब्रह्म मनोहर
હે નટવર ધરતનું નાથ રે, હે નટવર તનુધર નાથ રે, અક્ષર નિવાસી અખિલ પ્રકાશી હો, જન સુખ રાશિ કમલ કરે, ऋषय कुमारां परमयुद्धारां भुवि जयकारां कलुषरं हो निज जन रमणं त्रिविध शमनं वर्षिज धमनं हर्षिवरे, भरणी सुवेशा अजबवशेषं तजत कलेशं भजत सदा हो प्रेमानंद तव प्रबंधं हो, मेटन बंध रचित मुधे, मन मानी मन भानी मन भानी मोहन तारी मूर्ति रे, मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे, मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे, मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे, हो एक निमिष न में मारा उड़ती रे, एक निमिष न मिलो मारा उड़ती रे, हो एक निमिष हाँ एक निमिष न में मारा उड़ती रे, एक निमिष न मिलो मारा उड़ती रे, हो मन मानी मन मानी मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे, 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 मुने नेड़ो जनानो तारा नेड़ मारे, नेड़ो जनानो तारा नेड़ मारे, हो मुने हम मुने हो मुने नेड़ो जनानो तारा नेड़ मारे, मुने नेड़ो जनानो तारा नेड़ मारे, हो रड धांगी लागी रे रड लागी, हो रड लागी हो रड धागी ना भूलू दिन झड़ मारे, रट लागी ना भूलू दिना रण मारे, हो रड धागी ना भूलू दिन झड़ मारे, रट लागी ना भूलू दिना रण मारे, मन मानी हो मन मानी हमन मानी मोहन तारी मूर्ति रे, मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे, हो જોયું રૂપ તારું રળિયામણું રે, 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 બીજું સર્વે હો બીજું સર્વે બીજું સર્વે હો બીજું સર્વે થયું અણખામણું રે, બીજું સર્વે થયું
હો બીજું સર્વે થયું અડખામણું રે બીજું સર્વે થયું અડખામણું રે હો મન માની મોહન તારી મૂર્તિ રે મન માની મોહન તારી મૂર્તિ રે હા એક નિમિષ નામે તું મારા ઉરતી રે એક નિમિષ નામેલું મારા મૂર્તિ રે એક નિમિષ નામે તું મારા ઉરતી રે એક નિમિષ નામેલું મારા મૂર્તિ રે મન માની મોહન તારી મૂર્તિ રે મન માની મોહન તારી મૂર્તિ રે હું તો કરકથ હીરે તારા ગીત મારે હું તો ગરગથઈ તારા ગીત મારે હું તો કરકથ હીરે તારા ગીત મારે હું તો ગરગથઈ તારા ગીત મારે હો ચડ્યો કેપ 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 અલૌકિક ચિત્ત મારે ચડ્યો કે પાયા લૌકિક ચિત્ત મારે હો ચડ્યો કેપ અલૌકિક ચિત્ત મારે ચડ્યો કે પાયા લૌકિક ચિત્ત મારે મન માની મન માની મોહન તારી મૂર્તિ રે મન માની મોહન તારી મૂર્તિ રે पिया प्रेमेથી से जड़ी पधार जोरे पिया प्रेमेથી से जड़ी पधार जोरे पिया पिया प्रेमेથી से जड़ी पधार जोरे पिया प्रेमेથી से जड़ी पधार जोरे ओ ब्रह्मानंद ने ब्रह्मानंद ने गड़ी मां विसार जोरे ओ ब्रह्मानंद ने गड़ी मां विसार जोरे ओ मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे एक धीमिश न मेलू मारा उड़ती रे एक धीमिश न मेलू मारा उड़ती रे मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे मन मानी मोहन तारी मूर्ति रे बोलो सच्चिदानंद स्वामी महाराज ની જય સજાન સ્વામી મહારાજની જય શ્રી કૃષ્ણ મહારાજની જય મારા સહજાનંદ સુજાન જાઉં તારે વારણીએ 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 તમે છો મારા જીવન પ્રાણ આવી ઉભી બારણીએ તમે સહજાનંદ સુજાન જાઉં તારે વારણીએ
આવી વસ્યું છે મારે અંતરે વાલો રૂપ લૌકિક તારું આવી વસ્યું છે મારે અંતરે વાલા રૂપ લૌકિક તારું આવી વસ્યું છે મારે અંતરે વાલા રૂપ લૌકિક તારું છેલ છબીલા તારું છોકલું રે 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 પ્રીતમ લાગે પ્યાલું જાઉં તારે બારને હે મારા સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ તમે છો મારા જીવન પ્રાણ આવી ઉભી બારણીએ હે મારા સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ સુબગ સોના કેરા સાકડા રે માહી ચૂની રતન જડાવું સુભગ સોના કેરા સાગરા રે માહી ચૂનિયા રતન ચડાવું સુબગ સોના કેરા સાકડા રે માહી ચૂની રતન જડાવું સુભગ સોના કેરા સાગરા રે માહી ચૂની રતન ચડાવું નવલ રંગીલા મારા નાથજી રે નવલ રંગીલા નવલ રંગીલા મારા નાથજી રે પ્રેમી કરીને પીરાવું જાઓ તારે વારણીએ મારા સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ મારા સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ મારા સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ ફૂલતની રે માળા પૂતળી રે વારી પ્રાણ જીવન તમે પેરી ફૂલતની રે માળા ફૂટની રે મારી પ્રાણ જીવન તમે પહેરી ફૂલતળી રે માળા પૂતળી રે વારી પ્રાણ જીવન તમે પેરી ફૂલતની રે માળા ફૂટની રે મારી પ્રાણ જીવન તમે પહેરી બ્રહ્માનંદના વાલ મારે બ્રહ્માનંદના બ્રહ્માનંદના વાલ મારે લાડકડા રંગ લેતી જાઓ તારે વારણીએ મારા સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ સહજાનંદ સુજાન જાઓ તારે વારણીએ મારા સહજાનંદ સુજાન
સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ તમે છો મારા જીવન પ્રાણ આવ્યું બિબારણીએ મારા સહજાનંદ સુજાણ જાઉં તારે વારણીએ 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 જય સ્વામી મહારાજ Jai Swaminarayan. Everybody can hear me? Yeah? Okay. You know, I'm gonna try my best here to just, you know, talk about my understanding of a certain Vachanamrut. You know, if I need help, I may tag on some of you guys to chime in, you know, and if I do, you know, just grab the mic, you know, and help me out, okay? I'm gonna talk for a few minutes, and then I'm gonna turn it over to Smith. Smith's gonna say a few words also. We've been doing Gatha upstairs, you know, twice a month, and some topics came up, and we figured, you know, every once a month, one of the kids will come down here and share their thoughts and opinions, you know, whatever they feel relevant. So we talked about the greatness of God upstairs, right? And you know, I was looking through the Vachanamrut, and I found a Vachanamrut that I think is very relevant to us, and in my opinion, I think it really highlights the greatness of God. So, you know, if I had to title this Vachanamrut, I would call it, you know, understanding is measured in times of hardship, right? That's what I would call it. So just remember that in mind. Swaminarayan Hare, Swaminarayan Hare. Samvat 1874 વૈશાખ સુધી એકાદશીના દિવસે સવારમાં સ્વામી શ્રી સજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્ય દાદા ખચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ લીમડાના વૃક્ષને હેતે ઓતા ઉપર ઢોલિયો બેચાવ્યો હતો. તે ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખરવીન આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરીને બેઠી હતી. All right. So, in somewhat the year 1876, on the morning of Vaisak Sud, Swami Sri Sajanand Maharaj was sitting on a decorated bedstead under the neem tree opposite the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dada Khacher's Darbar in Gadra. He was dressed entirely in white clothes. A sabha of munis as well as Hari Bhaktos from various places had gathered before him. Pachi Sriji Maharaj બોલ્યા છે, જેને જેટલો વૈરાગ્ય હોય અને જેની જેટલી સમજણ હોય તે તો જ્યારે કોઈક વિષય ભોગ પ્રાપ્તિ થાય અથવા જ્યારે કોઈક અપટકાલ આવે
પડે અપટકાળ આવી પડે ત્યારે કડાય પણ તે વિના કડાય નહીં અને જાજી સંપત કે અપટ આવે એની વાત સી કહેવી. પણ આ દાદા ખચરને થોડું અપટકાળ જેવું આવ્યું હતું તેમાં પણ જેનું અંતરકરણ જેવું હશે તેવું સૌને જાણવું હશે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી જણાવ્યું હશે પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે ભગવાનના ભક્તોનો પક્ષ તો હયામાં રહે છે કરો તે પણ સમજણ રહે છે જો સત્સંગનું ઉત્કૃષ્ટ અપાનું હોય તો ઘણાને જીવનનો સમાય થાય અને જ્યારે કંઈ સત્સંગનો ઉપમાન જેવું હોય ત્યારે કોઈ જીવને સમાસ થાય નહીં. એટલા માટે હર્ષસુખ જેવું થઈ આવે છે. So Shiji Maharaj says the extent of a person's vairagya and understanding can be measured only when he encounters vishays or in times of hardships, but not otherwise, right? So, just in modern terms, let's say you're first time you're driving, right? You get a little bit of confidence. You go to the DMV for the test, right? You go to the test, and it's mostly like in a parking lot, right? And then it's on like suburban streets, right, where it's quiet. You pass the road test, and now you feel like, you have everything that it takes to be on the road, right? You're a good driver, right? Then you go to a place like, Soho, downtown Manhattan, and there's cars going left and right, cutting you off, like it's just chaos. Then you realize like how good of a driver you really are, right? So I think that's kind of what Maharaj is saying here, right? The extent of a person's vairagya and understanding can be measured only when he encounters vishays or in times of hardship, right? It's like if there's temptation in front of you, right, then you really know where you stand, right? If you're isolated by yourself away from everything, it's much easier than when you're living in a city interacting with a million people, right? That being so, what can be said about situations of extreme happiness or hardship? For example, everyone must have realized the state of their own antarkarans during the minor difficulty that recently fell upon Dada Kachar. Muktanand Swami then said, it is natural that in a person's heart, he sides with Bhagwan's bhaktas with the understanding that if satsang flourishes, many people will benefit. But if the satsang suffers a setback in any way, no one will benefit. That is why joy and grief are experienced. Sounds familiar? Right? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે આપણને તો શ્રી નારાયણના દાસ છે તે શ્રી નારાયણના ઈચ્છા હશે તો સત્સંગની વૃદ્ધિ થશે ને જો એમને ઘટાવો હશે તો ઘટી જશે અને એ શ્રી નારાયણ આપણને હાથીએ બેસાડે તો હાથીએ બેસીને રાજી રહેવું અને ગધેડે બેસે તો ગધેડે બેસીને રાજી રહેવું અને ભગવાનના ચરણાવિના વિના બીજે કઈ પ્રીતિ રાખવી નહીં. Right? So that's pretty powerful, right? For those of you in English, right? Since we are the das of Nar Narayan, we should be pleased with whatever pleases him. If it is the wish of Nar Narayan, then our satsang will flourish. And if he wishes to make it decrease, then it will decrease. Also, if Nar Narayan seats us on an elephant, we should be happy. And if he seats us on a donkey, then we should also remain happy. We should not have the slightest love for anything except the holy feet of Nar Narayan. If there is a person whose mind is attached to just a minor responsibility, then what will become of him if he is given the major responsibility of taking care of the whole world? So what is Maharaj saying here? He's saying we should have the understanding of, we should have the understanding that, whether you're in one state, one place,
or another place, right, you should always have the constant reminder that whatever God does is, whatever God pleases is what he does, right? We should always maintain that understanding and be happy no matter the circumstances, right? No matter what happens, right? No matter where you are, right? No matter what happens, it's because of Maharaj. And he also says, no matter what, you should keep your vritti on Maharaj, right? That's the ultimate compass, you could say. So here, to me, when I read this, right, I think it's like a reminder of, you know, of the greatness of God in a way. Like, because we think, right, that we have, you know, on a day-to-day basis, that we have a lot of control in our own lives, right, that we dictate what happens to us. But in a sense, whatever happens is God's will, right? And we forget that, right? We think in our day-to-day that we can do things a certain way, we can be a certain way, right? We can accomplish certain things. But at the end of the day, there's one person in charge, and, you know, we forget that. And I think, to me, this is a reminder that, you know, of the greatness of God. For this reason, our Lord Sri Narayan performs stup while sitting under a bodhi tree. He does not touch anything that gives worldly pleasures. That is why we are the das of our Lord. Sri Narayan, just as Pativrata keeps Pativrata's wife keeps jewelry, clothes, and food less than her husband, we should keep less worldly pleasure than our Sri Narayan. If a bhakt wishes great things for Bhagwan, it is fine if he has these wishes while doing bhakti. And if he is nishkam, right, without lust, the bhakt should not wish these objects for himself. Bhagwan is not at all interested in the enjoyment of these worldly objects for himself, but he sees the bhakti of the bhakt and accepts the objects given by them. Bhagwan is the master of millions of universes, and the master of Brahmpur, Golok, and Vaikun, and other dhams, and the master of Radhikaji and Lakshmiji. If Bhagwan desired worldly objects and enjoyments, why would he abandon all those things and sit under a bodhi tree to perform tap? Therefore, Bhagwan can have no desire for worldly pleasures in comparison to other avatars. Our Narayan is a greater Tyagi and performs tap for the Kalyan of Jeeves. So basically, Maharaj is using this as an example, right? And he's basically saying we need to be, he's basically highlighting how selfless, and he's highlighting the greatness of God, the qualities of God, right? Like, he does not want any worldly possessions. He doesn't want anything to do with anything. But he sits there, he performs stuff for a Kalyan of our Jeeves. That's the only reason why he's around, right? And that's his number one mission. So, like, you should just think about that, right? God can basically do anything he wants. He can get anything he wants, right? So whatever he does is for a reason, right? And it's for the Kalyan of our Jeev, right? You should always have that understanding, in my opinion, you know, from a day-to-day perspective, you know, no matter what happens, I think it's important. And, you know, going back to the greatness of God, right? Like, this Vachanamrut doesn't specifically call out the greatness of God, but again, to me, I think this is highlighting the greatness of God, right? He says Bhagwan is the master of millions of universes and the master of Brahmpur, Golok, and Vaikun, right? He's basically showing his greatness. And if Bhagwan desired, he can get whatever he wants, right? Therefore, Bhagwan, but why would he abandon all those things and sit under a tree to perform tap? It's really just for us, right? So he's showing two things. He's showing the greatness of God, and he's also showing the amount of love God has for us, right? That he can have anything he wants, he can do anything he wants, but what he's doing is to benefit us.
If Narayana has desires for worldly objects, then why does he eat berries and sit under a tree? There are many foolish souls in the world who are owners of land. If Narayana, who is Bhagwan, wanted some wealth and worldly pleasures, then should he not keep at least a few villages for his own use? However, Bhagwan does not want anything. Therefore, we should become a greater Tyagi than our master. So he's using it as an example of what we need to be. We need to be that way. Easier said than done, right? So this is where I kind of want some help from people, you know, especially the younger guys, right? Like we wanted to be more a part of, you know, the sabha downstairs. So we decided to come here and start doing this. So, you know, it doesn't have to be a one-sided discussion, right? I don't have to sit here and you have to listen. You know, we can make this interactive, right? And there's a microphone here, right? So Hirsch, take this microphone, the green one right here. Right here, it's right here, this one. Yeah, just turn it on. Anybody have any comments, anything to say so far? Utso? No? Nobody wants to say anything? So we'll continue. So remember what we said, right? God has the power to do anything he wants, right? He can do whatever he wants, right? So towards the end of the Vachanamrut, અને એ ભગવાનની ઈચ્છા કરીને જેવી રીતે સત્સંગની વૃત્તિ થતી જાય તેવી રીતે રાજી રહેવું. પછી ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો બધું જગત સત્સંગી થાય, અથવા એની ઈચ્છા કરીને સર્વે સત્સંગી મટી જાઓ, પણ કોઈ રીતે હર્ષ સુખ મનમાં ધારવો નહીં. એ ભગવાનનું કરું સર્વે થાય છે. માથી સુખું પાંડું જેમ વાયાનું અધારે ફરે છે તેમ એમ ભવનની અધીને રહીને આનંદમાં એ પરમેશ્વરનું ભજન કરવું અને કોઈ જાતનો મનમાં ઉદ્વેગ આવો દેવો નહીં. Right? I butchered that a little bit, but in whatever way satsang flourishes by the wish of Bhagwan, right, we should remain joyful. If it is the wish of Bhagwan, then the whole world will become satsangis. Or if he so wishes, then satsang will decline. But under no condition should we have grief or joy in our minds. Whatever occurs is due to the actions of Bhagwan. So just as a dry leaf blows in the air according to the direction of the wind, we should remain with Bhagwan and worship him, and never let any unhappiness enter our minds. Right? So this is something that we need to understand, right? All of us individually. I think sometimes we forget, right? What we're dealing with, you know. Everything happens for a reason, and God's, you know, according to this, God, you know, the avatar we have, right, was for one thing, for kalyan of our jeeves, right? So I think we need to have the understanding that, you know, in satsang, in our daily lives, right, whatever happens, right, it's for a reason, right? There's always a lesson behind it. There's a reason for it. Because if God wanted, he can just snap his fingers and we would all be perfect and pure overnight, right? In an instance. But we're not, right? We're all flawed individuals, right? And we're here for a reason. We're all here for self-improvement. We're all here to work on our own attributes. And we're all here to learn from each other, right? And, you know, at the end, he says,
whatever occurs is due to the actions of Bhagwan. So just as a dry leaf blows in the air according to the direction of the wind, we should remain with Bhagwan and worship him, and never let any unhappiness enter our minds. Think about that. If we truly believe that, right, and we have that, you'll never be unhappy. You'll never be upset. You'll never be angry, ever, right? And there's a lot of freedom in that, right? So this is something we can apply in our personal lives, and it'll help us greatly in our satsang life, our personal life, right? Even at work, at work, like, I've everybody here has stuff that they work on, right? Like for me, like I know myself over the years, like I've definitely gotten calmer and calmer and calmer as I've gotten older, right? I still have my days, right? I still get upset. I still, go crazy once in a while. But I'd say from the time that I was young to the time that I am now, I've definitely seen a significant change in my life with just being calm and accepting things for how they are and what they are. And that didn't happen just out of nowhere. It happened because of coming here. It happened from satsang. It happened from learning from other people. And, in the workplace, it's an asset. It's a skill. Like, I've been fortunate to like move throughout my career. And, like, everybody's always, like, complimented me on that. Like, you can always stay very calm in situations where there's a lot of chaos and, like, there's a lot of issues. And, again, I try to keep the mindset that, like, whatever's happening is for a reason, and we'll figure it out. So, I think this is something that everybody should try to strive to remember, right, on a daily basis, because if you do, you will be a lot less upset on a day-to-day basis. And, God basically says, if he so desired, right, he can basically make the whole world into satsangis. But there's a reason for it. Whatever that reason is, it's his reasons. So there's a lot here that we can talk about. There's a lot here that we can digest. But for me, I think this really highlights how lucky we are, right? That we have a God that truly cares about the kalyan of our jeeves, and at the same time gives us the tools that we need, right, to succeed, right, and obtain our ultimate goal. This Vachanamrita was written in when was it, 1820, right? And it's relevant to this day, right? Relevant right now at this very moment. And there's tons of different topics in here that we can apply to our daily life, right? And we need to, we need to study this stuff and really believe it, understand and learn and grow. If you guys want to add something, Hirsch, you have anything to add? I don't have anything to add, but I have something to ask you about. As you said કે મહારાજની મરજીથી આપણામાં સત્સંગ ઉપર નીચે થાય છે, તો મહારાજે આ ધરતી પર આવીને સત્સંગ સ્થાપ્યો, વડતાલ બધા મોટા મોટા ધામ બનાવ્યા, મોટા પુરુષે આવા હોલ મંદિરો બનાવ્યા. તો why and why we come દર વીકે આવીએ છીએ અહીંયા? why? જો મહારાજની ઈચ્છાથી જ થવાનું હોય તો why do we come here? Why do we come here? Yeah. Why? Why do you come here? Why do I come here? Or why in general? I just had a thought, so I asked you. Yeah, why do we come here? Something draws us in here, right? I mean, we're here because of one reason, right? Because we want to achieve Akshardham, right? That's the end goal, right? And we need satsang in order to learn and grow and develop, right? You're not gonna sit in a corner and read a book and attain enlightenment. That's not gonna happen, right? Like, you need to learn from people, right? You need to be with people
who are going to guide you and teach you, right? Like, we're all learning from each other, right? Like, I've learned things from people way younger than me. I've learned things from people way older than me. And you only get that in a place like this where everyone has the same goal in mind, right? They may have different views, different reasons, and different methods, but at the end of the day, the goal is the same, right? And if you know how to do one job one way and I know how to do the same job another way, we team up, we're going to get there faster, right? So that's why I think we come, right? And, you know, by the grace of God, like, whatever we did on our past lives, it led us here, right? Like, that's why we have the relationships that we have. That's why we were born into this, right? Because, you know, it was our past karma that got us here, and now we are here. We got to finish the job. That's, you know, that's my understanding of you know, why we come here, you know. And, you know, we come here and we got to make the best of it, right? We can't, like, this is why we started doing this. This is why we started going upstairs and having these sabhas, right? Because before, everybody was just sitting on their phone, right? And yeah, you know, listen, we're still interacting with each other. We're still learning, but it's not the same as, you know, me being up here forces me to learn, forces me to understand this, like, better than I normally can understand it, because I have to be up here with confidence and speak in front of it, right? So, like, it puts everybody in a place, you know. So I think, one, we're coming here, but I don't think we're doing enough, right? And I think this is a step towards doing more, right? But yeah, hopefully that answers your question. But anybody else have anything else to add, right? No? Anybody in the older crowd? We're here because, you know, we want to learn from you guys. Nobody? Nothing? On this side, nobody? Nobody wants to say anything? There's no wrong answers here, right? No wrong answers. I barely pronounced these words right in Gujarati. I don't even know what I said. Yeah, it was good? Nah. So, we didn't talk about this Vachanamrut upstairs. What we talked about was a different Vachanamrut. It was, it was actually Gadra's, the first Gadra Vachanamrut, Pratham, the first one. And, you know, in that Vachanamrut, Sriji Maharaj talks about realizing the greatness of God, and that if you don't realize the greatness of God, you have a major setback, basically, in satsang. And so what we started talking about was the greatness of God, and everybody had different definitions for the greatness of God, and everyone collectively, you know, chose topics to talk about. And you know, I immediately, like, I just remember from reading the Shiksha-patri all the time, Shlok 97 through 99, it basically says, like, you know, the Bhagavad Gita has a chapter, like, you should read it to help realize the greatness of God, chapter 10, right? So we read this upstairs, and everybody was, you know, had different answers, and some people commented on it, right? And it just led to a big discussion. So I was going to originally do the katha on that Vachanamrut, but, you know, given the current landscape, you know, I was just thinking, and, you know, like I said, the Vachanamrut has answers for everyday life's issues and problems, and this thing really talked to me when I read it. I said, you know, this is something that I want to share and I want to discuss amongst everybody. So that's why I picked it. And, you know, if nobody has anything else to say, I recommend you guys read it, right? Everybody should just grab it, read it when they can, and you know, just think about it. This is
This was, I think, number 74. Yeah, 74. So, if you guys get a chance, just read it. It's a short Vachnamrut, but it's very powerful. And like I said, it's I think it can really help us right now. You know, with that, I'm gonna turn it over to Smith. Smith has some stories to share with you guys. So, Smith. SSSS-NYC Maharaj. So my topic today is on મહારાજની મરજીમાં કેવી રીતે રહેવું. કે જે રીતે જયે કીધું કે તમારા શું કહેવાય મહારાજના આશીર્વાદના નીચે તમે રહો તો તમારે શાંતિની જીવન જાય. પણ કેવું અમુક ટાઈમે ટેન્શન કશો પ્રોબ્લેમ તો આવે લાઈફના અંદર, કારણ કે it comes for a reason. એન્ડ કશું તમારે શીખવાડીને બી જાય એ બધા પ્રોબ્લેમો. So I will start with today's Drashtyant on Ramayana, because of the new Ram Mandir that was being built in Ayodhya and the Pran Parishta of the Murti of Ram Bhagwan. Now we have Ram Bhagwan, etle Satma avatar of Lord Vishnu. Before him came Matsya, Kurma, Vara, Var, Nrsimha, Vaman, and Parshuram. Now in Treta Yuga, Ram took birth as a son of Kaushalya and Dasrath in Ayodhya. Now his life is discussed with the following duties, rights, social responsibility, and individual. Like, he's the perfect person, ekdam. He didn't do anything, kasu problem, he didn't do anything wrong. Like, bija bada je avatar hata, they kind of had a scope. આ કામ કરવાનું પછી ધામમાં પાછું જતું રહેવાનું. હવે રામનું નામ છે એ બધા મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહે બધા એમને. મર્યાદા પુરુષોત્તમ એટલે કે એક મર્યાદા, જે મર્યાદાનો મતલબ થાય એ લિમિટમાં રહેવું. અને પુરુષોત્તમનો મતલબ થાય બધા પુરુષોમાં ઉત્તમ પુરુષ, એટલે the best man. He's also an ideal man too, meaning a man who deals with honesty and is ready to act and accept the consequences. He never crossed any limits of any rules or regulations. So for example, like he has a son of Dasrath. He decided to leave the throne of Ayodhya. રામ ભગવાન હતા મનવાના હતા રાજા, પણ દશરથ મહારાજના લીધે એમને વનવાસ જવું પડ્યું હતું. કારણ કે કૈકેયીએ એવી માંગ કરી હતી દશરથ મહારાજને કે એમનો છોકરો ભરત રાજા મને અને રામ જાય વનવાસ, એ પણ 14 વર્ષ. કોને ખબર 14 વર્ષ કેમ? પહેલાં ત્રેતા યુગમાં એવું હતું કે અમુક વર્ષ એટલે 14 વર્ષ કે વધારે કોઈ રાજા રાજમાં ના હોય ને એટલે એનો રાજ્ય ના ગણાય, એ બીજા કોઈ રાજાને આપી દે. એટલે કૈકેયીએ બુદ્ધિ વાપરી, શી વોઝ સ્માર્ટ. સો એટલે એના લીધે એને 14 વર્ષની માંગ કરી કે રામ 14 વર્ષ વનવાસ જાય, એ પણ એકલો. સીતાને નહોતું જવાનું કીધું કે લક્ષ્મણને જવાનું નહોતું કીધું. રામને એકલાને કીધું હતું કે તું 14 વર્ષ તું જતો રહી એથી, એટલે કે કારણ કે એનો છોકરો ભરત રાજગાદી પર બેઠી શકે.
રામને બી એવું નહોતું કે એમના પિતાનું માનવું, but એમને he took it as his duty and he wanted to fulfill his father's promise. હવે પુત્ર હતો એટલે પિતાનું માનવું પડતું હતું એ ટાઈમે, એટલે એમને વનવાસ લેવાનું વિચાર્યું. એટલે બેઝિકલી રામ એમના પિતાના મરજીમાં રહ્યા. હવે એવું કહો તો જે આપણા કોઈના પપ્પા હોય અને એવું કહે કે જા ગોશ્રી લઈ આય ક્યાંક, હા, અને અમુક તો લેવા બી ના જાય, પણ લેટ્સ સે કોઈ લેવા જાય અને પછી તમે પાછા આવો બધું એલતા પટેલ બ્રધર્સમાં જતા હો તે કલાક થાય દૂર, હવે પટેલ બ્રધર્સમાં ગયા, બધો સામાન લીધો, પાછા કલાક ડ્રાઈવ કરીને પાછા આવ્યા, આમ પાછું રાતે મનાવવા માટે કે મીઠું સોલ્ટ નથી, કે મીઠું નથી, કે મરચું નથી, તો પાછો મોકલ્યો. તો પેલો કે હા ભાઈ, તો પાછો ગયો, પાછો આવ્યો, આમ પૈકી એક વસ્તુ બધું બાકી હતું તે પાછો મોકલ્યો. એટલે 2-3 વખત આવી તા કોઈ કરે તો અમુક છોકરાઓ ના મગજ છટકે કે કેમ ભાઈ આવું થોડું હોય કે આમ જેમ ને તેમ, કે તમારે જવું તો ચો ચાવી આ ગાડી રહી તમારી, જવું તો જો, નકર તેલ પીવા જો. Now one might feel irritated, yeah, that's fine, but Ram Bhagwan was not like that. And બીજો એક્ઝામ્પલ જે હતા ગોપાળાનંદ સ્વામી and Maharaj no connection. Maharaj never yelled or shouted at Swami because Gopalan Swami stayed in Maharaj Marji and his Asirwad. ગોપાળાનંદ સ્વામીના અને મહારાજનો સંબંધ એવો હતો કે મહારાજે એકે વખત એમને ઊંચા વાંચી કશું બોલ્યા નહીં, કે એમને હરી કશી કરી નહીં, કે ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજ જેવું કહેતા હતા એવું કરતા હતા. રોબોટના જે હતા, કોડ તમે કહો કે આગળ ચલ તો આગળ ચાલે, પાછો ચલ તો પાછો ચાલે. So coming back to રામ ભગવાન વનવાસ, હવે કોઈ પૈસા લાઈક રાજકુમાર હોય અને એને આવી રીતે જંગલમાં રહેવું પડે. હવે જંગલ થોડું આપણે ટીવી જોઈએ એવું થોડું હોય કે બધી તમામ બધું મળે, યુ કુડ ગેટ ફૂડ, અંદરથી બધું ખુદનું સ્ક્રેચથી ચાલુ કરવું પડે, ઘર બર જે બનાવવું હોય. સો ઇટ વોઝ નોટ ઇઝી લાઈફસ્ટાઈલ ફોર અ પ્રિન્સ ટુ લાઈક બીકમ અ રેગ્યુલર હ્યુમન બિંગ. આમ પાછું 14 વર્ષ રહેવાનું. અહીંયા હારામાં આપણે એક છોકરા અમેરિકામાં આવે તો એક દિવસ કંઈક મહિનો મમ્મી પપ્પા વગર નહીં રહી શકતા. આમ રામ ભગવાને 14 વર્ષ દૂર રહેવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે આપણા બધા બિલ ગેટ્સ કે અંબાણીના છોકરાઓ, we're living a happy life. પોસ્ટમાં ફરતા હોય, રોલ્સ રોયસ હોય ગાડી, અને આપણે ગરમીમાં ચાલવાનું બાલવાનું નહીં, બધું ઓટોમેટિક આપણે ઓર્ડર કરીએ બધું ઘરે આવી જાય. Then all of a sudden you're told to leave the house by the next morning. ખાલી એક જોડી કપડાં જોડી, મા બાપે કાલે કહી દીધું, કાલે મુકેશે કે બિલ ગેટ્સે કે કાલે તમારે એક જોડી કપડાં મળશે, ઘરના બહાર જતો રહે. ના પૈસા મળશે, ના ફોન મળશે, ના એક જગ્યા નહીં રહેવા. પહેલાં you will be shocked and then you will think what did you do and what happened to you. પહેલાં વિચારશો કે ઓ મારી ભૂલ શું હતી, મેં શું કર્યું તે મારા ઘરમાંથી બહાર કાઢ્યો. Then you will go back and ask for forgiveness. હવે વાઘ જેવો હોય તો બી એક વખત ગાય બનવું પડે, અને ભૂલચૂક થઈ જાય તો માફી માંગવી પડે. But with that is that now Ram left with his wife and brother Lakshman, even though એ બેને નહોતું કીધું, સીતા માતા નહોતું કીધું કે લક્ષ્મણ નહોતું કીધું, આજ્ઞા આપી હતી કે તમે બી 2 જણ જાઓ, પણ એ ગયા હતા કે લક્ષ્મણને રામની ભાઈની તરીકે રામની મરજી માની, અને સીતાએ પતિ હતા એટલે એમને મરજી લીધી કે હું મારા પતિને છોડ્યા વગર ના ક્યાં રહું. હવે રામ ભગવાનને ખબર નથી કે જંગલમાં કેવી એમની વનવાસના અંદર કેવી એમની જિંદગી જશે, તો બી એમને સુખી સુખી જતા રહ્યા હતા ત્યાં. But
he never thought about why his life is like this. કે એમને એક વખત એવું વિચાર્યું નહોતું કે મારી કેમ આટલું બધું બદલાઈ ગયું. હું એક દિવસમાં રાજા બનવાનો હતો, હવે એક રેગ્યુલર માણસ જેવો માણસ થઈ ગયો હું આવો. ભગવાન હતા તોય બી આટલું દુઃખ સહન કર્યું. એન્ડ જે બી આપ્યું એવું હસતે હસતે એમને હસતા હસતા મુખે એમને લઈ લીધું બધું. હવે વિચારો, દેવોના દેવ વિષ્ણુ ભગવાનના અવતારના રામને આટલું બધું દુઃખ સહન કરવું પડ્યું. And how Jay said that people have to go through pain, right? They have to go through a lot. We're just regular human being working from 9 to 5. We're students here. I'm a student myself. ભણવાનું બધું કરવાનું હોય તો બી આપણે ટાઈમ્સ બધા જુદા જુદા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય. તો બી વી ફેસ એ જે રીતે લેટ્સ સે મારું અસાઇનમેન્ટ કે ટેસ્ટ હોય અને હું મસ્તી મને ખબર હે કે અઠવાડિયામાં એક એક્ઝામ હે મોટી મારે આપવાની, એન્ડ ઇફ આઈ ડોન્ટ પાસ, હું પાસ નહીં થયું તો ફેલ થઈ જાય ક્લાસમાં. તો બી ઘેર આવીને જોબેથી ઘેર આવીને જે કશું કરતો હોય ફોન મચેડું આખો દિવસ, અને પછી આવતા એક દિવસ પહેલાં આખી રાત વાંચ કરું અને મગજમાં કશું ઘૂસે નહીં, પછી બીજા દિવસ એક્ઝામ આલવા જાઉં પછી ફેલ થવું. તો પછી એ લેસન જ કહેવાય કે મેં પ્લાન નહોતું કર્યું, મને ખબર હતી કે મેં ટેસ્ટ હતો મારા આવતા વીકે મોટો આટલો, મેં કહ્યું મસ્તી મેં લઈ લીધું કે હું પાસ થઈ જઈશ. And it has happened to me, but I didn't fail. I hope not. So if Bhagwan can do this to himself and have this rough life, હવે ભગવાન ખુદની લાઈફમાં ખુદનું મજાક, like he could have a best life. ભગવાન ખુદ જન્મ લેવાના હતા. આપણે જે ઘનશ્યામ મહારાજ હતા એમને બી ત્યાગ કર્યો હતો. એમનો બી હોત, અને પાછું એમને કોઈ એવું નહીં કે રાજગાય ઘર હતું, બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લીધો હતો, અને તો બી આટલો દુઃખ સહન કર્યું હતું. He could have lived the life of a billionaire probably, but he still took the worst path and told people કે ધર્મ ફોલો કરવું હોય દુઃખ સુખ તો આ જાય કરે, પણ ખાલી સ્માઇલથી સહન કરવાનું, take it in. If Bhagwan can do this, we should be happy with what we get and stay under him. Just know nothing will happen because he's the one doing it. Bhagwan એક આ પંખો ચાલતો હોય ને તો ભગવાન હતા બંધ કરી શકે. He could stop us all from breathing. Just know he's the one doing this and he has a cause behind it. Whatever you do or whatever happens, just go like ભગવાનનું સ્વામિનારાયણ કરીને આગળ વધવાનું. You will get through your hard times and difficult times without even knowing it. એ રીતે સમજવાનું કે ભગવાન પરીક્ષા આપે કશાની. આનામાંથી આટલું બધું નહોતું લખ્યું, પણ આ તો થોડું મગજમાંથી કાઢવું પડે. But what else? Let's connect it back to Lakshman. લક્ષ્મણ તો હતા થોડા શોર્ટ ટેમ્પર, હતા શેષનાગનું અવતાર એટલે થોડા શોર્ટ ટેમ્પર તો હોય, પણ એમને બી મરજીમાં ભાઈનો સાથ આપ્યો. He followed his brother because he wanted to be like him. It's not easy to become Ram in this lifetime as well. Like એમને મર્યાદા પુરુષોત્તમ નામ આપ્યું હતું એક રીઝન માટે કે આટલા 7માંથી 7 અને કૃષ્ણ ભગવાન પછી એટલે 8 અવતાર, 10 અવતાર હોય પણ એમાંથી 8 અવતારમાં ખાલી રામ જ ભગવાન હતા જે આટલા શાંત મગજના હતા. આટલું બધું દુઃખ હતું. વનવાસ તો ગયા, એના પછી સીતા માતાને રાવણ લઈ ગયો, પછી પાછા આવ્યા તો પછી સીતા માતા દૂર થઈ ગયા શ્રાપના લીધે, અને પછી દુઃખ આવ્યું. રાજા બી હતા તો બી આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા. તો આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ કનેક્ટ ઇટ બેક ટુ અસ લિવિંગ અ રેગ્યુલર લાઈફ. Just don't care, I must say. Whatever comes
towards you, face it. Is it not? એવું નહીં કે તમારે એકલાને બધું સહન કરવું પડે, બીજાને સપોર્ટ લઈ શકો. But you gotta know who to support on, because there's some people who make it worse, some people who make it worse. Just be happy with the smile and live with it. Any questions? Mic check. Also બોલતો ખરા? ચલે. Okay. There's something from me. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તો આજે આવ્યું ગઢડા પ્રથમનું 74મું વચનામૃત. આ વચનામૃત ખરેખર એવું છે ને કે રોજ વાંચવું જોઈએ, કારણ કે રોજ કંઈકનું કંઈક થાય અને રોજ કંઈકની કંઈક વસ્તુ એવી થાય ને કે જે આપણે ના જ ધારી હોય. એટલે ભગવાન શરૂ કરે છે કંઈથી કરે? તો કે જે સત્સંગ આપણે કરીએ છીએ ને એ સત્સંગ બી ભગવાન કે મારી મરજી હોય ને તો થાય. સત્સંગમાં વૃદ્ધિ બી મારી મરજીથી થાય અને ઘટે બી મારી મરજીથી. પછી આગળ ભગવાન કહે છે કે ભગવાન તમને હાથી પર બેસાડે તો ત્યાં સુખી થવું અને ગધેડે બેસાડે તો ત્યાંય ભગવાનની મરજીમાં રહેવું. હવે આપણને અમુક વાર કેવું થાય, સુખ આવ્યું તો કે મેં કર્યું એટલે આવ્યું, અને દુઃખ આવે ત્યારે કે હારા મારી જ જોડે આવું થાય છે. એટલે મહારાજ કહે છે કે જે થાય છે તે મારી મરજીએ જ થાય છે. અને ખરેખર કેવું છે ખબર છે? આપણને છે ને મહારાજે દોરી બાંધી રાખી છે કે સહેજ આરા જઈએ ને એટલે પાછા દોરી પકડીને ખેંચી લાવે કે ભાઈ મારું નામ લેવાનું ઓછું થાય છે, પાછો આવતો રહે, એમ એવું છે. અને પછી ભગવાન વચ્ચે કહે છે કે પછી છેલ્લે આપણને બધું પતી જાય ને પછી મહારાજ છેલ્લે કહે છે, આપણને ડિપેન્ડન્સી સમજાવે છે મહારાજ છેલ્લે, કે સૂકું પાંદડું બી છે તે વાયુના સહારે છે, વાયુના આધારે છે. એટલે જે છે તે બધું મારા અધીન છે. અને ભગવાન એની પહેલાં વચ્ચે આપણને મહિમા સમજાવે છે એમનો કે આટલા બધા લોકનો અધિપતિ હું છું. અને પછી છેલ્લે મહારાજ સમજાવે છે કે જે વસ્તુ છે સુખ દુઃખ બધું મારા અધીન છે. એટલે આપણને મહારાજ શિક્ષાપત્રીમાં બી લખે છે કે કોઈ બી આપત્તિ આવે, કોઈ બી આપકાળ આવે તો આત્મઘાત તો ન જ કરવો. એટલે જે થયું તે મહારાજની મરજીથી થયું અને જે ના થયું એમાં બી મહારાજની મરજી હશે. જો આવું રાખીને ચાલીએ તો જેમ જયે કીધું કે આવું જેટલી વખત કંઈ બી થાય ને આવું વિચારીએ તો આપણા 99% પ્રોબ્લેમ તો ત્યાં જ સોલ્વ થઈ જાય કે જે થયું એ મહારાજની મરજીથી થયું. પણ આપણે આદત એવી પડી ગઈ છે ખાસ કરીને તો મારે કે સારું આટલી બધી મહેનત કરી, 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે, આમ છે તેમ છે ને પછી બી ના થયું, કેવું કહેવાય? આપણને એવું થઈ જાય. પણ જે થાય તે મહારાજની મરજીએ થાય, ના થાય તે હોય મહારાજની મરજી હોય તેવું રાખવું. પછી જે સ્મિતે વાત કરી તો મને રામાયણ પરથી એમ તો બહુ બધું શીખવા જેવું, પણ આજે જે વાત આવી એના પરથી શીખવા જેવું એવું છે કે કોઈ બી વસ્તુ તમે રાખો ને તો સુખી ના થવાય, ખરેખર એનો ત્યાગ કરો ને તો જ સુખી થવાય. એવું આજે મને એણે કીધું ને ત્યારે મને એકદમ આમ સ્ટ્રાઇક થઈ કે જો રામ ભગવાન અત્યારે ત્યાં વિરોધ કરીને ત્યાં રહ્યા હોત કે ના મારે રાજ્ય જોઈએ છે, તો અત્યારે આપણે જે રામ ભગવાનને ઓળખીએ છીએ તે કદાચ ના ઓળખ્યા હોત. પણ મહારાજે એનો ત્યાગ કર્યો અને 14 વર્ષ રહ્યા. એટલે આપણે રામ ભગવાનની આપણા મનમાં એવી છબી છે અને આજે એની વાતય થઈ રહી છે અહીંયા. એટલે એવી વાત છે.
તો થાળની સેવા આપનારના હરિભક્તોના નામ આ પ્રમાણે છે: હિનલબેન અમિતભાઈ સોની કનેક્ટિકટ, મેહલબેન કલ્પેશભાઈ પટેલ ઉત્તરસંડા મધુબાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે, જીતેન્દ્રભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ વસો, પ્રિયલ રાજેશભાઈ દાવરા ન્યૂજર્સી, અંજનાબેન રાજેશભાઈ દેસાઈ નડિયાદ, શોભનાબેન અરુણભાઈ પટેલ વડોદ, શારદાબેનની 98મી બર્થડે નિમિત્તે, દર્શન રમેશભાઈ પટેલ તારાપુર, ક્રીનાબેન પ્રિતેશભાઈ પટેલ ન્યૂજર્સી, રજનીબેન રવિભાઈ પટેલ ન્યૂજર્સી, હિનાબેન પ્રિતેશભાઈ પટેલ તારાપુર, ઉષાબેન વાસુદેવભાઈ પટેલ ટેનેસી, જસભાઈ ઉમેશભાઈ પટેલ ઉત્તરસંડા મધુબાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે, જાગૃતિબેન કપિલભાઈ પુરોહિત લોંગ આઇલેન્ડ. તો આવતા શનિવારે તારીખ 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ શાકોત્સવ પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના ગાદી અભિષેક નિમિત્તે ભજન કીર્તન કથા વાર્તા, સમય સાંજે 5 થી 7:30. અને 17 ફેબ્રુઆરીએ શિક્ષાપત્રી જયંતિ રાખેલ છે, ત્યાં બધા બાળકોનું પરફોર્મન્સ પણ છે. તો દરેક હરિભક્તોને આવતા શનિવારે શાકોત્સવ અને એના પછીના શનિવારે શિક્ષાપત્રી જયંતિ છે, તો બધાને આમંત્રણ છે. તો હવે થાળ કીર્તન. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હૈડાના હાર પ્યારા નતરીનું મોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નતરીનું મોતી, જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ, 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 હૈયાના હાર પ્યારા નતડીનું મોતી, 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 હો જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ, જીવો છો રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન ઓ મારું, મુખડું જોઈને તારું, મુખડું જોઈને તારું, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું, મુખડું જોઈને તારું મોયું મન મારું,
सरयू सर्वे पियर सा सरयू सर्वे पियर सा सरयू सर्वे थयू भन खारू પિયર સાસરિયું સર્વે થયું મન કાળું. જીવો છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ દેવો છો રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ. અધડ અમૃત પાને ફહી હું તો ઘેલી અઢળ અમૃત પાને થઈ હું તો ગેલી. અધડ અમૃત પાને ફહી હું તો ઘેલી અઢળ અમૃત પાને થઈ હું તો ગેલી. નિશંક થઈ છું લજ્જા નિશંક થઈ છું લજા નિશંક થઈ છું લજા લોક કેરી મેલી નિશંક થઈ છું લજ્જા લોક કેરી મેલી. જીવો છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ દેવો છો રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ. હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી. હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી. नट भर निरखी तूने नट भर निरखी तूने नट भर निरखी तूने अंतर ठरे छे નટવર નિરખી તુને અંતર ઠરે हो છે. नट भर निरखी तूने अंतर ठरे छे નટવર નિરખી તુને અંતર ઠરે છે. दुही जन लोक थोड़ा दुही जन लोक थोड़ा दुही जन लोक थोड़ा दाजी ने मरे छे દુરી જન લોક થોડા દાજીને મરે છે. हाय दुही जन लोक थोड़ा दाजी ने भरे छे દુરી જન લોક થોડા દાજીને મરે છે. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ દેવો છો રસીલા તારા મુખડાને જ્યોતિ.
વચને હું કહી રહી તારી મન કર્મ વચને હો થઈ રહી તારી મન કર્મ વચને હું મન કર્મ વચને મન કર્મ વચને હું કહી રહી તારી મન કર્મ વચને હો થઈ રહી તારી મુખડા ઉપર જાય મુખડા ઉપર જાય મુખડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી મુકડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી મન કર્મ વચને હું કહી રહી તારી મન કર્મ વચને હો થઈ રહી તારી હો મન કર્મ વચને હું કહી રહી તારી મન કર્મ વચને હો થઈ રહી તારી મુખડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી મુકડા ઉપર જાય બ્રહ્માનંદ વારી જીવું છું રસીલા તારા જીવું છું રસીલા તારા જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ દેવો ચોર સીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ હૈરાના હાર પ્યારા હૈરાના હાર પ્યારા હૈરાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈરાના હાર પ્યારા તડીનું મોતી હૈરાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી હૈરાના હાર પ્યારા તડીનું મોતી જીવું છું રસીલા તારા જીવું છું રસીલા તારા જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ દેવો ચોર સીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાની જ્યોતિ બોલો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તો ફરી એકવાર આવતા શનિવારે તારીખ 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ શાકોત્સવ રાખેલ છે. રોટલા રીંગણાનું શાક ભાખરી જેને રોટલા ના ભાવે એના માટે અથાણું મૂળા ગોળ ઘી ખીચડીનો પ્રસાદ રાખેલ છે. તો દરેક હરિભક્તોએ લાભ લેવા વિનંતી. અને જેને જેને મહારાજને થાળ ધરાયો છે જે નિમિત્ત હોય તે મહારાજ એમનો થાળ સ્વીકારે અને જે નિમિત્ત હોય તે પૂર્ણ કરે તેવી મહારાજને પ્રાર્થના કરશું. તો હવે થાળ સજાનંદ સ્વામી મહારાજ જમોયની થાળ જીવન જમવા ધીરે નમોને થાળ જીવન જવારી રે દો કર ચરણ કરો ત્યારી રે જમોયની થાળ જીવન જમવા ધીરે દો કર ચરણ કરો ત્યારી રે જમોને થાળ જીવન જવારી રે જમોને થાળ જીવન જમવા ધીરે જમોને થાળ જીવન જવારી રે બેસો મેધ્યા બાહ જોઠિયાએ ધાડી રે બેસો મેલવા જોટિયા ધારી રે કટોરા કંચનની ધાડી રે કટોરા કંચનની થાળી રે જડે ભર્યા જમો ચોથાડી જય જમોને થાળ જીવન જમવા ધીરે જડે ભર્યા ચમો ચોખારી રે જમોને થાળ જીવન જવારી રે જમોને થાળ જીવન જમવા ધીરે જમોને થાળ જીવન જવારી રે
8 ઘઉંની પોળી રે લીલી રૂત સાકરમાં બોળી રે લીલી રૂત સાકરમાં બોળી રે કાળ્યો રસ કેરીનો ગોળી રે જમોન થાળ જીવન જોવાળી રે ગાયો રસ કેરીનો ઘોડી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમોન થાળ જીવન જોવાળી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે ઘડિયાળ 7 ઘેબર ફૂલવડી રે ઘડા 60 ઘેબર ફૂલવાડી રે દૂધ પાક માલ પુભા કઢી રે દૂધ પાક વાલ બુઆ કરી રે પૂરી પોચી થઈ છે ઘીમાં ચડી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે પૂરી પોચ થઈ છે ઘી માચડી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે અથાના શાક સુંદર ભાજી રે અથાણા શાક સુંદર ભાજી રે અથાના શાક સુંદર ભાજી રે અથાણા શાક સુંદર ભાજી રે લાવી છું તરત કરી તાજી રે લાવી છું તરત કરી તાજી રે દહીં ભાત સાકર છી જાળી રે જમોન થાળ જીવન જોવાળી રે દહીં ભાત સાકર છે જાજી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમોન થાળ જીવન જોવાળી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમતા જમરે પગની પલાઠી વાળી તે પરડા બોરે કરુણેલે વનમાળી જમણા પગને રે રાખી ઉભો શામ તે પર જમણો રે કરુણેલે સુખધામ રૂડી રીતે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીવાની દેવ જળ સ્વાદુ રે જણાય જમતા જમતા પાસે હરિજન રે બેઠા હોય મન ગમતા તેમને આપી રે પછી પોતે જમે જમતા જીવન રે હરિજન રે મન ગમે પરવે જમતા રે પેટ પર હરિહા તોડ કર ખાય રે પ્રેમાનંદ ભોજના ચઢું કરો લાભુ છેડ જા ધીરે કરો કરો લાવો જરદારી રે ઇલાયચી ધવિંગ સુપારી રે ઇલાયચી લાવિંગ સોપારી રે બહન બીડી બહનાવી સારી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે કાલા બીડી બનાવી સારી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે જમોન થાળ જીવન જમવારી રે મુખવાસ મન ગમતા લઈને રે પ્રસાદી થાળ તણી દઈને રે હુમાનંદ કહે રાજી થઈને રે જમુન થાળ જીવન જમવારી રે કહે રાજી થઈને રે જમુન થાળ જીવન જમવારી જમુન થાળ જીવન જમવારી રે
રમોઈને થાળ જીવન જોવાજી રે. બોલો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. થાળ બાદ ધૂનના નિમિત્ત છે. મેહલબેનના સગા ખૂબ જ બીમાર છે તે માટે ધૂન છે. મધુબાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ધૂન. શોભનાબેન તથા અરુણભાઈના માતા શ્રી શારદાબાની 98 બર્થડે નિમિત્તે ધૂન. અન્ય 2-3 નિમિત્ત છે તો મહારાજ તે પૂર્ણ કરે અને વિશેષને વિશેષ સુખ્યા કરે તેવી મહારાજને પ્રાર્થના. તો હવે ધૂન.
स्वामी महाराजनी जय, हरि कृष्ण महाराजनी जय, जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारा वंदू करी जोड़ी प्रभु भानु कर जोड़ी चरणे शीस दर्याती शरणे शीस दयाती दुख नाट्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता निज कोळे तनु धारी प्रभु द्विज गुण तनुधारी पामळ पती संहार्या भामर पतित उद्धार्या गणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी यडी सखती रती चरणे धड़सठ तीरथ चरणे वला कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करिसे प्रभु जे दर्शन करशे काळी करमती छूटी काळ करमती छूटी वल कुटुंब सहित करिसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी न्याय अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधे मुक्तानंद गए मुक्ति हे मुक्तानंद गाए मुक्ति सुगम करी सीती प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी हे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी बोलो सदानंद स्वामी महाराज राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे हे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे हे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण
સમાન વર્ણમ રત્નોલસતકુંડલ શોભિકર્ણમ મહાકિરીટાઘમયુરપર્ણમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ નિરાય પાણે હૃદયેન વેણો નિજાદરે સે કર્યાતરેણો નિનાદયંતમ જગતો કરેણો શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ વિશુદ્ધેમો જલપીતવસ્ત્રમ હતારિહૃतं ચ વિનાપી શસ્ત્રમ વ્યતિકૃતાનેકસુરોધિરસ્રમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ યદર્મદિશ્યાદિતસાધુપાલમ સધર્મ વૈર્યા સુસંગકાલમ પુષ્પાદિમાલમ વ્રજરાજબાલમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ ગોપી પ્રિયારમ વિતરાસખીલમ રાસેશ્વરી રંજન કૃત્પહેલમ સ્કંદોલસતકુમકુમચીનચેલમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ વૃંદાવને પ્રેતતયા વસંતમ નિજાશ્રિતાનાં પદ્યુદ્ધરંતં ગોપીરવિનંદયંતમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ વિશ્વાદિશનમનમથદર્ભારમ સંસાર જીવાસણીય સારમ સદૈવ સતપુરુષ સંગકારમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ આનંદિતાત્મા વ્રજવાસિતોકમ રંધાદિ સર્વશ્રિત દિવ્યલોકમ વિનાશિત સ્વસિત જીવ શોકમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણહં નમામિ નિર્વિકલ્પોત્તમતે નિષેધો ઘનશ્યામ માતગાન ભક્તિ તો એકાંક્ષી ઉદ્ગતામ મોહી મેં તો ભક્તનો તામે કોઈ પ્રકાર દોસરે કો જાત કો શૂન્યો ધર્મ કુમાર તુમારો હરિભક્ત કો દ્રોહ કબૂ નહીં હોય એકાંતિક તવ દાસ કો જે સમાગમ હોય નાથ નિરંતર દર્શ કો તવ દાસન કો દાસ હિમ કરીને હરિ સદા રાખ્યો પા હે કૃપાળુ ભક્ત પતે ભક્તસલ સુનબાદ દયા સિંધુ સંવત કરી માગુ વસ્ત્રુસા સહજાનંદ મહારાજ કે સત્સંગી શૂન્ય કાકુ હોય તો વ્રતનો શિક્ષાપત્ર પ્રમાણ સ્વપતિ में અતિ બળો નિયમ એકાદશ જોઈ કાકડી વિત કરત હું શૂન્ય જત મિત્રોય હિંસા ગણી જતું કી પત્રજન કોત્યા માસ ગાવે મધ્ય को પીવત નહીં બળભાગ વિધવા કુશ પશ્ચાત नहीं કરતનાત્મગા सूर्य करने काहू के કલંક ન કોઈ લગા जितने को देव को બિન ખપતો નહીં ખા विमुख जीवन के वदन से था सुनी नहीं जा यही धर्म के नियम में વર્તો સબ હરિદા भजो श्री सजान पर છોડી વર્ષ બુઆ जय एकादशी में કરો શ્રી હરિ પ્રકૃતિ प्रेमानंद के धाम में જાઓ નિસંગી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય विश्वे सजो सकड़ विश्व तड़ा विदाता દાતા તમે सकड़ मंगल शांति धाता માટે તમારું કરુણા નિધિ સત્ય નામ સાષ્ટાંગનાથી તમને કરું પ્રણામ અજ્ઞાન પાશ કરુણા કરી કાપી નાખો ઈચ્છે પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચરે જેના રોમ સુચિત રામાયણ સમા માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો જ્ઞાન લોપેક્ષણ હેવાય અક્ષરધામ નાયક શ્રી સ્વામી નારાયણ આવી અક્ષરધામ દિયવનિમા જે દેહ નારી તયા આપ્યા સુખય પાળ ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચાર ચરિત્ર ધાન કરવા એણે કરુણા કરી વંદો મંગળ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ બટુડો લઈ તીર્થમાં ફર્યા રામાનંદ મળ્યા
સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાથી મોટા કર્યા મોહટા ધામ રચાયા ઘડપુરે બે દેશ ગાદી કરી હંતા જ્ઞાન તયા લીલા હરિતણે સંક્ષેપમાં ઉચરી ત્વમેવ માતા જપિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુજ સખા તમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિડમ તમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહંતા સધર્મ ભક્તિ ભ્રમણં નિદાતા દાતા સુખાનાં મનસેતાનાં ધનોત કૃષ્ણ કિલ મંગલમ તનોત કૃષ્ણો કિલ મંગલમ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેવા પુણ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સમાવત કરોમિ અન્યાન સકલા પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયામિ નારાયણાય સમર્પયામિ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય શ્રી નરનારાયણ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી રાવણ શ્રી રામચંદ્ર